Quinoxe. We live from Douala, Cameroon's economic capital city. A Quinoxe Central News Desk. Go first in the French language with La Flessigné. La Flessigné, good afternoon. Good afternoon for me, Armstrong Sanda. Madame, Monsieur, bon après-midi et bienvenue aux 12h sur Quinoxe Télévision. Dans son discours de fin d'année, le président de la République, Paul Biya, a fait le bilan de l'action gouvernementale de l'année. S'il a reconnu des manquements et relevé des contraintes à l'accomplissement de certains projets, des hommes politiques considèrent ce bilan comme un échec. Voici le reportage du Rigonomala. Comme à l'accoutumée, le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, s'est adressé à la nation à l'occasion de la fin d'année 2024. Un discours plein d'espoir pour ses militants et sympathisants. Quand vous écoutez, vous analysez la stylistique du discours présidentiel. C'est un discours qui a mis en place une combinaison binaire entre ce qui a été bien fait, avec les contraintes qu'on a pu avoir en chemin, et ce qui a été moins bien fait, et les sanctions qui vont suivre. Je crois que cette combinaison donne une forte cohérence au discours présidentiel. Même si le chef de l'État a reconnu certaines contraintes ou des manquements, pour certains hommes politiques, ce bilan est très mitigé, un échec à la limite. Et son discours aujourd'hui est la preuve que le régime a échoué, n'est-ce pas, par rapport aux attentes des Camerounais. Ils disent 436 km ont été bitumés et 226 km ont été réhabilités. C'est un réseau lumière total depuis le 12 500. J'ai vu le poulet à 13 000 francs au marché. Monsieur Biya est au marché pour la dernière fois quand. Le plus grand reproche que je lui fais, moi, c'est de ne pas avoir aimé le Cameroun comme le Cameroun l'a aimé. Comment peut-on gouverner un pays 42 ans, se rendre dans la capitale économique 2 fois? 2025 est une année charnière sur le plan sociopolitique avec l'organisation de l'élection présidentielle. Même si Paul Biya n'a pas été péremptoire sur sa possible candidature, ses déclarations sur sa détermination à servir le peuple camerounais qui reste intact laissent présager sa participation pour obtenir un 8e mandat pour l'opposition. Cela n'est pas humainement tenable. Il me semble que même humainement, ce n'est pas tenable qu'à plus de 90 ans, qu'on veut toujours rester aux affaires et tenir le destin de près de 35 millions d'âmes. Ce n'est pas possible. Qu'il choisisse quelqu'un, même de son camp, qui peut le remplacer et qu'on aille dans une compétition juste qui va, n'est-ce pas, permettre aux Camerounais de choisir celui qui va véritablement les remplacer. 2025 est une année historique pour les Camerounais. Dès le mois d'octobre prochain est prévue l'organisation de l'élection présidentielle. Mais avant, les mobilisations reprennent pour les inscriptions massives sur les listes électorales dès ce 2 janvier. Et à la suite du discours du président de la République, les leaders d'opposition Maurice Kamto et Cabral Libi se sont exprimés à la nation, soulignant que le pays restera plongé dans une crise si le régime en place persiste. Voici l'essentiel de leur sortie avec le reportage d'Achille Kamga. Dès l'entame de son propos, le professeur Maurice Kamto a tout de suite rappelé la mauvaise santé du pays et de notre société. Se projetant sur l'année 2025, Maurice Kamto annonce que sur le plan de l'endettement, il est judicieux, si on veut stopper la courbe, de réduire drastiquement le train de vie de l'État, d'instaurer la bonne gouvernance, d'accroître la production dans tous les secteurs. Après un clin d'œil au mouvement sportif et singulièrement au football, dont il souhaite être un levier pour le rayonnement du Cameroun à l'international, le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun a dit clairement qu'il sera candidat à l'élection présidentielle de 2025. Ici, il se situe dans ce qu'il appelle la conception d'un Cameroun moderne, humaniste, compassionnel et solidaire. Il dit pouvoir compter sur Election Cameroun qui a un rôle essentiel à jouer pour garantir des élections transparentes, justes et libres. Il sort de son discours en promettant de mettre fin à la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest. Pour Cabral Libi, tout est pourri dans notre pays et sent tellement mauvais que les acteurs et auteurs de cette situation se tirent dessus. Pour sortir le pays de ce chaos, le leader du PCN entend investir dans le secteur de l'agriculture, renforcer la décentralisation, donner un chèque solidarité et un chèque études aux élèves aux citoyens camerounais, améliorer la formation des professionnels de la santé. L'art, le coton, le bois, les mines, etc. Cabral Libi n'a oublié aucun secteur à développer si les Camerounais venaient à lui accorder leur confiance en 2025. Au plan administratif, le président du Parti camerounais pour la réconciliation nationale
promet la création de nouvelles régions communautaires pour que les administrateurs soient plus proches de leurs administrés. En tout cas, pour Cabral Libi, l'année 2025 est là et avec elle, l'espoir d'avoir un nouveau président de la République et un pouvoir de rupture qui va offrir aux Camerounais justice sociale, partage équitable des fruits de la croissance, développement réel et palpable, démocratie véritable. Évoquons à présent la nuit de la traversée. Les Camerounais ont célébré la nuit du 31 décembre au 1er janvier 2025 de manière variée. Certains l'ont passé à l'église, d'autres dans les bars, d'autres encore en famille. Les festivités ont été marquées par des cris et des cris de joie et des feux d'artifice. Des moments captés par Hubert Michel Kameni et Théophile Tchonke. Les chrétiens de l'église évangélique du Cameroun, Jtb 12H, ont choisi leur paroisse comme pôle de transition pour la nouvelle année 2025. Toute une année, nos chrétiens passent par des épreuves, par des situations parfois inexplicables. Et c'est le moment pour lui de venir faire un bilan dans la maison du Christ, en présence du Christ, et de projeter avec Christ l'année future. Passer une minute dans la maison du Seigneur enrichi que d'aller dans les endroits que nous connaissons souvent à cette occasion. Puis le décompte pour entrer pleinement dans la nouvelle année. C'est ici à la paroisse EEC de la cité Vierge que nous marquons notre arrêt pour vivre la nouvelle année 2025. C'est l'effervescence totale, c'est la joie de tous les fidèles chrétiens qui ont fait le déplacement, qui ont bien voulu célébrer la nouvelle année au sein de les paroisses en présence de Jésus-Christ. Et donc, c'est une joie incontestable, inédite pour ces fidèles, puisque c'est la grande première dans cette localité. Et il faut le dire, la nouvelle année s'annonce plutôt en couleur à la cité belge. Avant, on pouvait se dire c'est évident d'atteindre une autre année, mais aujourd'hui, avec tout ce que nous vivons, c'est vraiment de la joie lorsqu'on arrive à une fin d'année comme celle-ci. L'église est le meilleur milieu de venir non seulement adorer, louer l'Éternel, mais danser autant que vous voyez. Dans les rues de la capitale économique, chaque Camerounais a célébré le Nouvel An à sa manière. Les populations de kilomètre 5 ont choisi de marquer ce moment autour d'un repas entre famille et amis, se ressassant les souvenirs d'enfance. Cette célébration consiste à rassembler tous les fils, que ce soit des enfants d'ici ou d'ailleurs. Donc ceux qui sont partis d'ici pour la diaspora, qui sont à l'étranger, qu'on se réunisse comme ça tout le temps pour pouvoir fêter ensemble le 31 décembre. Ils sont nés ici, ont grandi et y vivent encore pour certains, mais à chaque rencontre, c'est un moment exceptionnel. Le chef du quartier exprime son vœu de pérenniser ce lien fort de solidarité. De tout ce qu'ils ont posé comme acte pour pouvoir mobiliser toute cette grande famille d'un kilomètre 5 au crépuscule de cette nouvelle année 2025. C'est une joie et une fierté pour la chefferie kilomètre 5. Dans les autres coins chauds de la ville de Douala, à Village, Ange Raphaël, Deido ou Bonamoussadi, c'était l'occasion de bonnes affaires pour certains jeunes. D'autres en ont profité pour émettre leurs vœux en faveur de la nouvelle année. L'année finie et il faut de nouvelles choses. Vraiment, nous voulons le travail, une nouvelle année, une nouvelle méthode. Papa, donne-nous le travail. Pardon, que ce genre-là, il laisse aussi. D'autres essayent un peu, on voit si ça peut, parce que la jeunesse, vraiment, ça ne va plus. Outre les rues, la nuit de la traversée s'est aussi célébrée dans les boîtes de nuit avec la promesse de vibrer une année pleine de fêtes et de succès. Donc pour moi, je pense que l'avenir nous réserve beaucoup de surprises. J'ose croire que ça va arriver. Je crois que le Cameroun de 237, avec l'année 2025, on fera du bien, on aura le changement. Ce 1er janvier, les débordements et autres dérives du passé ont été moins observés. Les tirs de feux d'artifice ont illuminé le ciel, un symbole de l'espoir en 2025. Et après cette nuit mouvementée, les chrétiens catholiques de Douala ont célébré le Nouvel An à travers des chants et des prières à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala. Au cours de la célébration, Monseigneur Samuel Cléda a évoqué la crise qui perdure dans les régions anglophones. Voici le reportage d'Estelle Manuel Ahanon et Josiane Gok. Des chants, des prières et des actions de grâce adressées au Seigneur pour cette nouvelle année. Ici, à la cathédrale Saint-Pierre et Paul de Douala, une foule nombreuse s'est réunie ce premier jour de l'an 2025
pour célébrer ensemble la gloire du Seigneur et lui remettre la nouvelle année entre ses mains. Des instants de fraternité et d'unité entre les fidèles qui se réunissent pour célébrer ensemble leur foi et marquer le 25e anniversaire de l'année du jubilé, une occasion de renouveau spirituel et de réconciliation. Durant cette année jubilaire, notre devoir commun est donc d'animer le monde nouveau que notre Seigneur a créé en y faisant fleurir la justice, la paix, la solidarité, l'amour. Pour cela, il s'agit de faire disparaître de notre monde les graves plaies de notre société. Dans son message, Monseigneur Samuel Cléda a livré une réflexion profonde sur la situation actuelle du Cameroun, dénonçant les fléaux qui affectent le pays, tels que la corruption, la paralysie économique et la crise anglophone qui persiste dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Notre pays a tant de problèmes, ne peut pas se développer à cause de la corruption. Tant qu'on n'arrivera pas à vaincre la corruption, nous aurons toujours des problèmes. C'est très endetté, mais c'est l'occasion pour nous de réfléchir sur ces problèmes-là. Mais nous sommes endettés pourquoi? Qu'on commence à exploiter notre pétrole. Ravigés par ce message d'amour, de paix et d'espoir, les chrétiens ont accueilli l'année 2025 avec un cœur plein d'optimisme et de confiance. Cette année 2025 sera vraiment une année de grâce pour tout le Cameroun et les Camerounais. Cette année chargée s'achève, laissant la place à l'espoir et aux promesses de 2025. Autre chose à présent, 4 présumés malfrats spécialisés dans le vol de véhicules ont été interpellés par le groupement de gendarmerie territoriale de Douala. Ils détenaient 8 engins volés, dont 4 véhicules et 4 motos. Ce réseau s'émet la terreur depuis des mois dans les quartiers de Douala. Regardons. 4 présumés malfrats spécialisés dans le vol de véhicules ont été interpellés lors d'une opération menée par le groupement de gendarmerie territoriale de Douala. C'est grâce à un renseignement précis qu'un des suspects a été arrêté en flagrant délit de vente d'un taxi volé. Le groupement a activé tous ses réseaux de renseignement et sur un renseignement très précis, nous avons pu interpeller un individu qui était sur le point de vendre un taxi volé à Yaoundé, au quartier Nkolbikok, la veille. Son exploitation a permis de mettre la main sur le reste de la bande et heureusement pour nous, ils sont tous passés aux aveux complets. L'opération a également permis de saisir des mains des présumés brigands 4 véhicules, 4 motocyclettes et une cabine de peinture qui servait à changer la couleur des engins avant de les remettre sur le marché. Je suis fier du travail qu'ils ont fait parce que grâce à eux, je pourrais être en position de ma voiture et pouvoir recommencer à gagner mon pain quotidien. Le rythme des agressions sur les chauffeurs de taxi, sanctionné le plus souvent par le vol de leurs véhicules, est devenu très préoccupant dans les villes de Yaoundé et de Douala. En effet, depuis le mois de septembre 2024, les agressions contre les chauffeurs de taxi, suivies du vol de leurs véhicules, sont devenues monnaie courante dans les grandes villes comme Yaoundé et Douala. Une situation qui inquiète de plus en plus. Pour la gendarmerie, c'est tolérance zéro pour tous les criminels en cette période des fêtes de fin d'année et de nouvel an. Après avoir avoué leur implication, les suspects ont été déférés devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance du Vouri. Le colonel commandant la Légion de gendarmerie du littoral appelle la population à plus de collaboration pour éradiquer ces réseaux de malfaiteurs et renforcer la sécurité dans les quartiers de Douala. En langue anglaise, c'est avec vous, Fomi Armstrong-Sanda. Thanks, lovely senior. Ladies and gentlemen, thanks for staying with us in the second segment of news. The Archbishop of the Douala Metropolitan Archdiocese, His Grace Samuel Cléda, has urged Christians to shun corruption and other forms of malpractices. The Archbishop also called on Cameroonian leaders not to be greedy, but to prove that Cameroon has got enough natural resources that could be exploited and equitably shared to Cameroonians to have better living conditions. The Archbishop was speaking at the 1st January Mass at the St. Peter and Paul's Cathedral in the heart of the city of Douala. Immaculate Fogwe has more. Christians gather at the St. Peter and Paul's Cathedral, Douala, to give thanks to God for letting them see the new year. Through praises,
prayers and dancing, they all expressed their gratitude to the Most High. In his New Year message, Monsignor Cleda, Archbishop of the Douala Metropolitan Archdiocese, called on Christians to desist from corruption and other malpractices which is destroying the society. Our country is currently facing an economic crisis. This is because a lot of those who are in power are greedy and corrupt. People are struggling to get food. In the process of doing so, they are dying. If there is peace, there is honesty. He equally called on Cameroonians to prioritize peace, unity and dialogue. He urges Christians to reflect inwardly while highlighting the abundant resources God has provided for the country. We need to change our mentality. We should stop exploiting people. We have lots of natural resources in this country, but the problem is those who are governing. They need to take into consideration the plights of the people. For the Christians, though 2024 has been characterized with turbulent times, they remain grateful to God for bringing them into the new year. We are beginning a new year with hope for a better future. Things have not been the best, but we are hoping that 2025 will be peaceful. Christians, look forward to a prosperous 2025. Happy New Year. And the first hours of the first day of the new year 2025 witnessed some joyous moments at the Douala Lakentini Hospital in Accra, as a reporter indicates that staff and family members of some pregnant women joined in celebrating the first babies delivered in the new year. Lucia Seliengo spent the night at the hospital and compiled the following report. As the clock approached midnight, January 1st, 2025, the atmosphere in the Lakentini Hospital here in the city of Douala was charged with anticipation. At 11:51 p.m. on December 31st, 2024, the gynecologists on duty and midwives were preparing Foncha Seraphine for a cesarean session. Exactly 12:07 a.m. on 1st of January 2025, the joyous cries of a healthy baby girl filled the room, marking the first birth of the year. Baby Foncha weighs 2.7 kilograms and a height of 48 centimeters. Nous avons sorti un bébé de 2,7 kg, de sexe féminin. Le bébé se porte bien. Being the second child of her parents, they are overwhelmed. Her dad, speechless, is relieved and happy to hold his bundle of joy. The blessings of a baby were doubled as another was born at 12:17 a.m. on the 1st of January 2025. She weighs 2.900 kilograms and a height of 49 centimeters. The baby's father, 23 years old, says it is with immense joy and gratitude that he welcomes his first child and daughter. The midwife, Blandine Rashenga, says although it wasn't an easy journey, the expertise of the medical team ensured that both the baby and the mother were saved. The arrival of the first babies of the year 2025 at the Lakentini Hospital is an unforgettable moment for the Foncha and Nama families, as they also received special gifts from the hospital. And in Douala, like in most parts of Cameroon, the crossover night was characterized by traditional fireworks and jubilations on the streets away from hospitals and church premises in the city of Douala. Innocent as a server, Douala city dwellers either chose to cross over in beer parlors or on the streets in celebration. He captured the moment in the following report.
2025 is indeed here and joyfully embraced by denizens of the city of Douala. Ça se passe très bien à Douala. Nous disons merci à Dieu d'abord, c'est lui le Tout-Puissant. On the streets and in gatherings, spectacular shows were put up. Fireworks also characterized the crossover night as a way to wave goodbye to 2024 and usher in 2025. People gathered in distinct places to celebrate the crossover night, some in church. I prefer to spend my end of year in church because it's the most greater thing that God has given to me, that to go and spend it in synagogues or outside, than to not see the end of the year is very bad. Better come and spend the end of the year in church so that God will give you more grace and more powerful and give you more life on earth. Others in the quarters, bars and nightclubs. Aware of the troubles 2024 was pregnant of, everyone expects 2025 will be different, a year of hope, success, good health, peace, happiness, opportunities, good memories and change. Ça va très mal, on ne s'en sort plus dans ce pays. Ouais, si les choses pouvaient changer, parce que ce que nous avons vécu en 2024, il est vrai que c'est passé, mais on a encore des remords de ça. Business persons on their part, like this shawarma vendor, says 2024 is already smiling at him with fruitful business. Le 2025 est entré, les clients ont commencé à venir, on a commencé à vendre. Voilà le shawarma, c'est déjà presque fini. Thanks can only be given to God by these denizens of the city of Douala, as they are happy to be part of 2025. Beaucoup de santé à tous les Camerounais, longévité, amour, prospérité à tous ceux qui vivent encore cette ère. Away from the celebration and joyous moments, the crossover night also witnessed unwanted scenes, criminals and criminal scenes intercepted or interrupted by security officials, and wounded persons received in hospital facilities in Douala and in Banga, as well as other towns of the Mungo division of the Litua region. In the following reports, Manjikangebe takes us to the security incident recorded in the city of Douala and also to persons received at the Banga District Hospital in the Mungo division. Et il habite où? Two places were calm after the crossover into the new year. Security forces were able to nab some hoodlums who had successfully inflicted pains on some Douala inhabitants with machetes and daggers in their hands. Unfortunately, the leader of this group was able to escape. Meanwhile, around Peka 14, one person is currently receiving medical attention after he was beaten by an angry mob because he stole a telephone from some young men who were out to witness the crossover. The Banga District Hospital registered 6 patients, amongst them cases of commercial motorbike accidents. I was moving on the roads at Avenue Vincent Hout. As I was moving, the man who was on top speed knocked me down so badly from my back that one can easily see the bone on my leg now. I jubilated after entering the new year, but it didn't last long before this accident occurred. He was running at a speed that I couldn't even imagine. One of the victims who came to the district hospital in Banga with knife injuries attempted to escape from the hospital, but he was brought back by hospital officials.
And tradition was also respected by the #1 personality in Cameroon, President Paul Biya, in his traditional end-of-year and New Year message to the nation, reiterated his commitment to continue to lead. Again, President Paul Biya also used his speech to make a retrospective analysis of the year 2024 and projections as to what Cameroonians should expect in 2025. Babila Jonathan had a summary of his message. Resolve to serve you remains steadfast. President Paul Biya's determination to continue serving Cameroonians came at the tail end of his 28-minute speech, but became one of the most commented parts of his end-of-year address to the nation, with analysis pointing towards his possible candidacy in the 2025 presidential election. And about the election, he acknowledged the challenges faced by many Cameroonians in registering because of difficulties in obtaining a national identity card, and said he has given instructions for election stakeholders to ensure peace before, during and after the election. On security matters, President Paul Biya underscored successes recorded in the fight against Boko Haram terrorists in the far north region and separatists in the northwest and southwest regions. He reiterated his call on separatist fighters to drop their guns and be reintegrated into the normal life trend. He announced tough times and continuous military action against those persisting in the way of violence. Another thing acknowledged by President Paul Biya is the bad state of the country's roads. Here, he indicated that the situation does not reflect efforts and resources put into the sector. He then went further to highlight earmarked and ongoing rehabilitation and construction works across the country. The road construction and rehabilitation works enter the framework of his expressed resolve to continue working for the improvement of the living conditions of Cameroonians in a general economic situation which, according to him, is improving despite adverse effects of happenings on the international scene. He substantiates the improvement of the country's economic situation by pointing to a growth rate of 3.8% in 2024 and projections of a growth rate of 4.1% this year, and a drop in inflation rate from 7.4% in 2023 to 5% in 2024, and a projected 4% inflation rate this year within the context of a progressing industrialization, according to the head of state. The president also told Cameroonians that efforts are being made to step up health care delivery by upgrading the technical capacity of major health facilities, and they announced a recruitment of 9,944 health personnel within a period of 5 years. The head of state also talked about some deadly natural catastrophes that occurred in the course of 2024, citing the landslide on the Chancliffe and the flood in the Mayo-Danai division in the far north region of the country. And about the latter, he said that he has given instructions, measures to be taken to prevent the deadly floods in that part of the country. Efforts to increase local agricultural production, electric energy and water supply were also mentioned by the head of state. He once again said appropriate sanctions will be imposed on those found guilty of corruption and mismanagement of public funds. And a related story, opposition party leaders in Cameroon also made juicy promises to the Cameroonian people in their end-of-year messages to their supporters and sympathizers. While Professor Maurice Kamto of the CRM party says Cameroon should co-host the 2035 FIFA World Cup, Honorable Cabral Libi of the PCRN party announced his intentions to create new regions in Cameroon if voted as president in 2025. Starting his speech, Professor Maurice Kamto recalled what he called the ill health of Cameroon and the ill health of the Cameroonian society. Projecting into 2025, Professor Maurice Kamto outlined the possible ways out of the current indebtedness in Cameroon. Among other solutions, Professor Maurice Kamto presented a reduction in public spendings, good governance, and an improved production in all the sectors of the Cameroonian economy. He presented how his
sporting sector, specifically football, should boost the image and pride of Cameroon on the international scene, announcing the possibilities of Cameroon to co-host the 2038 World Cup. Through this, the CRM national president says he will be candidate in the 2025 presidential election in Cameroon. He says he is out for the building of a modern Cameroon, humanist, compassionate and united. He counts on the election governing body, ELECAM, as a crucial and essential actor in ensuring a free, fair and transparent election. Maurice Kamto ended his speech by promising an end to the war in the northwest and southwest regions of Cameroon when he becomes president. To Cabral Libi of the PCRM political party, Cameroon is decaying and smells so bad that the architects of the mess are confused among themselves. To the PCRM party, to get out of what he calls a chaotic situation, the leader plans to invest in agriculture, reinforce decentralization, introduce scholarship and a solidarity scheme for young Cameroonian people to better training in the healthcare sector. He wants to improve art, the cotton sector, the mines and other sectors of the economy. Cabral Libi, however, says he will develop all the sectors of the economy when he becomes president. In the administrative lane, Cabral Libi intends to create new community regions in Cameroon to bring administration closer to the Cameroonian people. To Honorable Cabral Libi, 2025 is here with the hope of having a new leader in Cameroon who will ensure social justice through democracy and an equitable distribution of the national cake. And that's where we put an end to this edition of the Bilingual Newscast on your #1 television channel. Thanks immensely for your keen attention. News, however, continues on Quinoxe at 6 p.m. We will have a full newscast in the English language, and at 8 p.m. a full newscast in the French language. Lafay Senior and I will be back here tomorrow at 7 a.m. God willing. Lafay, on se voit demain. Rendez-vous demain, Fomi Armstrong Sanda. Madame, Messieurs, c'est la fin de cette édition du journal. Merci pour votre attention. Merci également à l'équipe technique pour la réalisation. On se donne rendez-vous demain. En attendant, restez sur Quinoxe Télévision, les programmes se poursuivent.